karamihan sa atin kapag sinabi Dr. na kailangan operasyon akala natin dapat lang sundan, ang doktor do ang nakakalam. Kompleto naman ang gamit sa ospital, perma na lang, ganyan din dati ang tingin ko, hanggang sa nagsimula akong magbilang. Binibilang ko ang pasyenteng pumasak para sa simpleng operasyon pero lumabas na iba na, hindi gumaling. Iba na, may isang lolo na pumasak dahil sumasakit ang likod niya, lumabas na hindi na makalakad, may isang lola na buhay pa pagkatapos open heart surgery. Pero anumang nabuwan na buhay niya ang nawala dahil sa komplikasyon na walang nagsabi sa kanya. O ang hindi sinasabi sa inyo, kapag tumatanda ang katawan, mas maharap para dito na malampasan ang isang operasyon. Hindi ang sakit ang trouble, makundi ang operasyon mismo, ako po si Dr. Elena Santos at ngayong araw sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa limang operasyon na may malaking panganib para sa taong nas, edad 60 patos. Bago tayo magpatuloy, isang mahalagang bagay lang. Kung kayo po ay nas, edad 60 na o malapit na mag-60 at gusto ninyong mabuhay mas matagal, mas malakas at mas malusog na kaya pa ring mamali para sa sarili sa susunod na taon. Bigyan niyo lang ako ilang segundo, isinama ko sa isang simpleng gabay ang lahat sinasabi ko sa aking pasyent. Libo na ang natutulungan nito. Nasa ibaba ang link at kung makakatulong sa inyo ang video na ito subscribe, like at mag-comment. Nakakatulong ito para marami pang matulungan. Side tanong ko sa inyo. Kung kukinin ninyo ang isang bagong kotse at isang kotse na may dalang 5 kilometro na ho ninyong susubukan sa mabigat na doon. Asahan ba ninyo na has ang resulta? Siyempre hindi. Pero sa loob maraming taon, ganito ang ginagawa medisina. Tinuturing ang katawan is ang 70 anyos katulad katawan is ang 40 anyos. Nagbabago na ito pero hindi pa sapat kabilis. Ganito ang nangyayari sa loob katawan matatanda kapag pinatutulog para sa operasyon. Kailangang magtrabaho mas mabigat ang puso. Mas matagal bago melin is baga ang gamot pampatulog. Bumabagal ang bato sa pagpresiso gamot at ang utak. Ito ang pinakakagulat. Nalilito pansamantala at aring tumagal ilang linggo o buwan. May pangalan ito post-operative cognitive dysfunction. At sa higit sa 70 anyos, mas madalas itong nangyayari kaysa sa inisip karamihan. Ngayon gusto kong maging malino. Ang edad lamang ay hindi dahilan para yumiwas sa operasyon. Nag-opera ako 80 anyos na mas mabilis pang gumaling kaysa sa ilang anyos. Ang edad ay numero lamang pero ang frailty o kahanan katawan iba ito ay big sabihin bumaba na ang reserba katawan sa isang mapanggan na antes. Halos 4 por taong higit sa 75 anyos ay may palatandaan frail. Yumabat ito sa halos and por sa higit sa 85 anyos. Kaya narito ang tunay na tanong, hindi kung kaya niyong malampasan operasyon kundi kung kaya niyong malampasan ang pagaling. Dalawang magkibang bagay ito, una sa listahan ang open heart surgery para sa mahihinang pasyent. Ang coronary artery bypass grafting o cabgay, isa sa pinakakaraniwang operasyon para sa matatanda. May barado sa yug at puso, kaya lilikuin ang daloy, dugo. Para sa tamang
Patient, epektibo ito. Pero ang open heart surgery ay nanggagail ang ito muna ang puso at inilalagay kayo sa bypass machine na gagawa ng trabaho ng puso at baga habang inupara kayo. Para sa isang malusog na 60 anyos, kaya niyang harapin ito. Pero para sa isang 78 anyos na may sakit sa bato, banayad na diabetes at nagbabagong pag-isip, ito ay malaking pasanin sa bawat part ng katawan ng sabi-sabi. Sa mahihinang matatandang pasyent, musika ang open heart surgery ay may 30 hanggang 40 porong panganib ng malabhang komplikasyon, stroke, pagkabigo ng bato, matagal na pagkalito at hanggang 15% mga matatas panganib na matatand ang pasyent ay hindi na nabibiyo. Saan ang tilong araw, kaya ano ang alternatibo? May TAVR o transortic valve implantation, isang paraan gamit ang catheter na hindi na kyle, hanggang ito ang puso o buksan ng dibdib. Mas mabait ito sa katawan na kailangan ng kapitan hindi ng laban. Tanungin ninyo ang inyong surgeon. Ako ba ay kandidato para sa mas hindi mapanggan ibna paraan? Pangalawa, ang agresibong operasyon sa gulugod. Halos lahat ng nas 6 at 70 anyos ay may sakit sa likod. Ang solusyon na madalas iminuman, kahi ay fusion o decompression na may metal na ikinabit. May mga operasyon sa gulugod na talagang kailangan, walang tanong diyan, kung nasusupol ang spinal cord at may nawawalang control sa pantog o paralysis. Pero para sa elective na spinal fusion dahil sa matagalang sakit, ng likod sa isang matandang pasyent, nakakabahala ang ipakita ng ebidensya. May malaking pag-aaral na nagsabi na sa mga pasyenteng higit sa 65 anyos, ang komplikadong spinal fusion ay may komplikasyon na lampas 40 poro. Siya sa dugo, impeksyon, pagkasara ng metal at adjacent segment disease kung saan nasasara ang mga buto sa itaas at ibaba, ng use na bahagi dahil nagbago ang mekanismo ng gulugod. At sa maraming pag-aaral, ang pagbawas ng sakit ay walang pagkakaiba kung ikukumpara sa physical therapy at targeted injections. Pero mas matas ang panganib, minsan ang pinakamahusay na operasyon ay ang operasyong hindi mo ginawa. Nasabihan na ba kayo na ang operasyon ang tanging solusyon para sa sakit ng likod? Isulat sa comments. Pangatlo ang malalaking operasyon para alisin ang kansa. Kapag narinig ng tao ang salitang kansa, agad ang gustong gawin ay putulin, alisin. Pero ang layunin ng gamatan ay hindi lang alisin ang tumor, kundi bigyan ng pasyent ng mas maraming magandang taon ng buhay. Halimbawa, ang Whipple procedure para sa cancer sa pancreas, isa sa pinakakomplikadong operasyon sa medisina. 6 hanggang 10 oras ang tagal sa mas bata at malusog na pasyent maaari itong magligtas ng buhay. Pero sa isang 80 anyos na may sakit sa puso at mahinang bato, maaaring matagumpay ang operasyon. Wala na ang tumor. Pero namatay ang pasyent sa loob ng ang linggo dahil sa komplikasyon ng operasyon mismo, hindi dahil sa cancer. Tinatawag itong futile surgery at mas madalas ito mangyari kaysa sa iniisip ng marami. Isang malaking pag-aaral ang nagsabi na halos 1 sa 5 matandang pasyenteng may cancer na nagopera ay nakaranas ng failure to rescue. Ibig sabihin, may komplikasyong hindi na kayang labanan ng mahinang katawan. Tanungin ng inyong oncologist. Kung hindi kami mag-operasyon, ano ang magiging takbo
takbo ng what waiting, radiation o targeted therapy para sa edad at kalagayan ko. Pang, apat, ang elective na joint replacement sa mga malabhang may sakit no pasient. Ang paglipat ng balakang at tuhod ay kabilang sa pinakamatagumpay na operasyon. Para sa tamang pasient, talagang nagbabago ang kalidad ng buhay. Pero ang salitang elective ay nangangahulugan na plano ito, hindi emergency. Kaya may oras para itanam kung ito na ang tamang panahon. Sa mga pasyenteng higit sa 75, anyos na may tatlo o higit pang malab, hang sakit chalad ng sakit sa puso, diabetes, sakit sa bato at labis na timbang. Ang elective joint replacement ay may mas matas na panganib ng komplikasyon. Ang pinakamalaking panganib ay ang clot sa dugo na aring puman to sa baga at maging life-threatening. Idag ang pneumonia dahil sa matagalang paghiga at mga impeksyon sa ospital, ang tanong ay hindi kung dapat bang joint replacement kailanman kundi kung handa na ba ang katawan ng gayon. Ang paggawa, ng blood pressure, blood sugar, timbang at kalusugan, ng puso, bago ang operasyon ay malakang natuchalong. May mga hospital na ngayon na nangangailangan muna ng rehabilitation program bago schedule ng operasyon para sa matas panganib na matatanda. At iyan ang tamang paraan, panglima ang emergency na operasyon sa tiyan. Hindi ninyo pinipili ito. Ito ang pumipili sa inyo, isang butas sa bituka, sumabog na appendix o panloob na pagdurugo. Ang pagkulam sa panganibo pa manjari ang emergency ay nakakatulong sa pamilya kapag dumating ang panahong iyon. Ang emergency na operasyon sa tiyan sa mga pasyenteng higit sa 75 anyos ay may 30 hanggang 50% mortality rate sa pinakamalabhang kaso. Hindi dahil kulang sa kakayahan ng mga surgeon, kundi dahil ang katawan ng matanda sa biglang trauma ay lumalaban sa maraming diaksyon ng sabay. Apektado ang ate, bao, puso, boga sabay-sabay. Kaya huwag baliwalain ang mga simptoma sa tiyan. Ang matagal ang sakit o pagbabago sa dumi sa taong higit sa 60 anyos ay nangangailangan ng agarang konsulta. Kasapin din ang pamilya ninyo ang gayon hindi sa gabay sa loob ng hospital tungkol sa gasto ninyo kung emergency surgery na lang ang paraan. Ang gayon, pag-usapan natin kung ano ang gagawin ninyo sa kalamang ito dahil ang impormasyon na walang aksyon ay pakabali sa lang. Bago ang malaking operasyon, may apat na tanong na dap at itanong ng bawat pasyenteng higit sa 60 anyos. Isulat ninyo ito, una, ano ang mangyayari kung hindi ko gagawin ang operasyong ito. Kung walang urgent na magbabago sa susunod na 6 hanggang 2 buwan, may oras pa kayo para mag-isip at kumuha ng pangalawang opinion. Pangalawa, meron bang mas hindi mapanggan, ibna alternatibo chalad ng robotic surgery, endoscopic procedures o mga parang gamit ang catheter. Pangatlo, ano talaga ang magiging takbo ng pagaling para sa taong may edad at kalusugan katulad ko. Hindi ang karaniwang pasyent. Pang-apat, ito ang tanong na halos walang nagtatanong. Ano po ang inyong personal na complication rate para sa operasyong ito sa mga pasyenteng higit sa 60 anyos? Sinusubaybayan ito ng mga surgeon. Kung sila ay nayalang sa tanong na ito, iyon mismo ay impormasyon na dapat malaman. Kung magpasya kayong tama ang operasyon, ang ginagawa ninyo sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo bago pumasok ay napakahalaga.
ang yuna I ang prehabilitation, parang training para sa isang malaking pagsubok, kumain ng mas maraming protina, ang ista itlog, tokwa at munggo ay magandang pagkukunan na madaling makuha at masarap pa, lakad araw-araw, kahit paikot lang sa kanto, dahil mas malakas ang binti at baga ang operasyon, mas mabilis ang pagbangon pagkatapos, at ang pagbangon ang siyang pumapigil sa cloth ng dugo at pneumonia, kung nananagarilyo, kahit ang paghinto ng dalawang linggo bago ang operasyon ay malaki ang natutulong. Ang pangalawa ay ang usapan sa inyong anesthesiologist tungkol sa pagkalito ng utak, humingi ng preoperative anesthesia consultation. Dalhin ang kompletong listahan ng lahat ng gamot at vitamina na iniinom, kahit ang fish oil o herbal na panchalog dahil ang ay may reaksyon sa anesthesia. Itanong din kung maaari ang regional o spinal anesthesia sa halip na ipapatulog ang buwang katawan para mas magaan sa utak ng matanda. At kung nagsusuot kayo ng hearing aid o salamin, isuot ito hanggang sa huling minuto at ibalik agad pagkajising dahil ang mga pasyenteng nakakakita at nakakarinig ay hindi ganong nalalito. Ang pangatlo ay ang paghahanda sa bahay para sa paggaling. Ayusin ang tulong bago pa ang operasyon. Sino ang maghahatid, sino ang mananatili sa anang gabay, alisin ang mga banig o kengma, aring ikatisod. Ipabili na ang mga gamot, ang anang 72 oras pagdating sa bahay ang magtatakta, ng buwang paggaling, bantayan ang mga palatandon. Bigla ang pagkalito, lagnat o binting namamaga at masakit, at kapag nakita ito, tumawag agad, at ang apat, humingi ng pangalawang opinion. Ang mabuting surgeon ay inasahan na ito welcome paanga dahil ganito rin ang gusto nila para sa sarili nilang inay. Dalhin ang mga scan at record para ho ang tinitingnan ng dalawang doktor. May limang babala kapag pinapakita sa inyo ang isang rekomendasyon. Una, ang bilis. Pinagmamadali kayo kahit walang totoong urgency. Pangalawa, ang isang landas wala ng ibang opsyong nabanggit kundi operasyon lamang. Pangatlo, kapag hindi napag-usapan ang opsyon na wala manang, gawin na isang lehitimong opsyon din. Pangapat, kapag ang mga tanong ninyo ay baliwala sa halip na sagutin, at panglima, ang pagaling na sinasabing makakalakad ka na agad ng walang tiyak na detalye. Ang katiyakan ay tanda ng respeto, ang kalabuan ay tanda na may nagmam, anij lang ng damdamin ninyo. Wala sa mga ito ang nanggagahilu, gang masamang tao ang surge ninyo. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho ng husto para tumulong. Pero kailangan din ninyong maintain de na ang sistema ay nakabase sa paggawa ng operasyon at umiikot sa maikling konsultasyon lamang. Kaya ang tanging body na makakalampas dito ay ang pasyenteng may sapat na kalaman, nagtatanong ng malakas. Ang mabuting usapan sa surgery ay dumadahan-dahan, sinasabi ang mga panganibo pa itanong, sinasabi ang mga alternatibo at sinasabi ang pinakamagand ang bagay na maririnig ninyo. Kung gusto ninyo ng pangalawang opinion, magandang idea iyan at narito ang aking irekomenda. Kapag narinig ninyo iyan, panatilihin ninyo ang taong iyon at huwag kayong pumunta ng mag-isa sa malaking konsultasyon. Magdala ng asawa, anak o matalik na kaibigan. Dahil kapag narinig ng isang pasyent ang salitang nakakatakot, cancer, operasyon, barado, isang yuri ng ulap ang bumababa sa isip at halos wala na silang naririnig sa iba pang sinasabi ng doctor.
Magdala ng ikalawang Paris and hinga na magsusul. At ng notes umaga, ekord kung papayag ang doctor. Gusto kong ikwento ang tungkol kay Mang Rodrigo, 71 anyos. Retiradong engineer. Rekomendado siya ng tatlong iba't ibang surgeon na sumalalim sa open heart surgery dahil sa barado na ugat mang puso. Si Mang Rodrigo ay hindi natatakot sa operasyon. Natatakot siyang mawala ang sarili niya. Nakita niya ang asawa niya na sumalalim sa malaking operasyon 2 taon bago noon at lumabas na malito at hindi na kagaya ng dati. Sinabi niya sa akin, Dr. Santos, pumasok siya bilang asawa ko. Lumabas bilang taong kailangan ko ng alagon. Nang tiningnan ko ang buwang profile niya, umupo ako kasama niya ng 4 na minuto at sinabi ko ang tattoo. Ang operasyon ay ang opsyon pero meron ding agresibong gamot kasabay ng cardiac rehabilitation na may magkatsalad na resulta sa loob ng 5 taon. Pinili niya ang hindi operasyon. 4 na taon na ang nakalipas at nang ang buwan nagpadala siya ng larawan. Nakatayo sa talaktok ng bandok sa sagada kasama ang dalawa niyong apo ng gabi na parang nanalo sa lato. Narito ang pinakamahalagang bagay na sasabi, hinkoan gayan. Ang rekomendasyon ng operasyon ay hindi hatol. Ito ay simula lamang ng usapan, hindi kayo basta tatanggap lamang ng desisyong medical. Kayo ay aktibong kasama sa sarili ninyong panggagalaga. Karapatan ninyong itanong ang bawat maharap na tanong. Hilingin ang bawat alternatibo at kunin ang bawat araw na kailangan. Ang surgeon ang may hawak ng kutsilyo pero kayo ang may hawak ng desisyon. Buuin natin ang lahat. 5 operasyon na may malaking nakatagang panganib para sa mga higit sa 60 anyos. Ang open heart surgery sa mahihinang pasyent kung saan may mas hindi mapanggan na alternatibo. Ang agresibong spinal fusion kung saan mahina ang ebidensya para sa pagbawas ng sakit. Ang malaking operasyon para sa cancer kung saan DAP. At laging ang layunin ay mas maraming magandang taon ng buhay. Ang elective joint replacement sa mga malulubhang may sakit kung saan ang timing at paghahanda ay kasing halaga ng operasyon mismo at ang emergency na operasyon sa payan kung saan ang pinakamagan. Ang proksyon ay ang mogang pagtukoy at papap no sa kasama ang pamilya. Wala sa mga ito ang nanggangahilo gang iwasan ang lahat ng operasyon. Ang operasyon ay naglaligtas ng buhay araw-araw at ipanagmamalaki ko ito. Ang mensahe ay ito, maging pasyenteng may sapat na kalaman. Itanong ang mahihirap na tanong, hilingin ang mga alternatibo, kumuha ng pangalawang opinion at kung kailangan, pangatlo pa. Ang edad ninyo ay hindi kahinan. Anong tanong ang gusto ninyong itanong sa inyong surgeon bago ang isang malaking operasyon? Sabihin sa comments, binabasa ko ang bawat isa. At kung nakatulong ang video na ito sa inyo o sa mahal ninyo sa buhay, ay share ito. Iyan ang pinakamahalagang bagay na magagawa ninyo ang gayong araw. Alagon ang inyong sarili. Manatiling mosisa at ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa sarili ninyong kalusugan. At isang huling bagay, ang lahat ng ay binahagi ko ang gayon ay pangkalahatang impormasyon. Medical, batay sa mga pag-aral at karanasan sa klinika. Ang bawat tao ay may natatanging kalagayan bago gumawa ng anumang desisyon tungkol sa operasyon o gamitan. Manjaring makip. Ag-usap ng tapat at kompleto sa sarili ninyong doktor o espesyalista, alam nila ang kasaysayan at katawan ninyo, at ang usapang iyon may kalaman, darto at hindi nagmamadali ay talagang kung saan nagsisimula ang
Mabuting medisina, M.